officially. Ladies and gentlemen, viewers watching us from the comfort of your home, this is Getlifted on K24. If you're just joining us, pole sana. But don't worry, why? Because we still have so much to come. We are seated with a culture-shaping icon. This is a special Getlifted edition. As you can see, you may change location. And we're just eating the mind of this artist. I'm seated with none other than Ekodyda. He's just shared about where he's come from to about where he is right now. And Ekodyda, we're talking about this song, Psalms 23. Yeah. Psalms 23. People were seeing, yani, uko on TV, unapata do. But this song, tell us about this song. Nikifanya Psalms 23 nakumbuka. First of all, it's my favorite verse. Psalms 23, as I walk through the valley of the shadow of death, shall fear no evil. Hizo vitu. Ekodyda, and I just want to, you shared to me this story, and I want you to say something, because somebody at home may be also going through it. You are actually, yani, hata ukukua na pale kuka, and you're married, and you had a kid. You have a son. Exact. Wase kuna, unajua nilikuwa nimetumia dose zangu zote during Safaricom Live, zote zenye nilikuwa nimegena, hizo event zote nilikuwa nimefanya, nikazipeleka kwa Ghetto Championship out of my heart. Nilikuwa zile za I want to help the ghettos. Unajua? And do whatever it takes. Sababu nilikuwa lose so many teammates wenye nilikuwa nacheza nao. Actually ni kama 5 or 3 wamebaki alive. Na most of them are crippled. Either wameingia drugs, that hata ajijui, mwingine ni kiwete. Unaget, alishutiwa nini, amekuwa kiwete. So nilifeel so much pain, nikasema wacha niende kado stuff. So I toa do zote. Alafu next nikaibiwa. And he didn't return. I kuleta return. When ulikuwa sponsor. Exact. Mimi nilikuwa sponsor. So by the time nilikuwa naleta returns kulikuwa na expense ilikuwa excess that hata haikusaidia. Then it happened that after that nikaibiwa na mabesti zangu, actually management team yangu. Hata awards walichukua kila kitu, nauliza hata awards zangu zenye ligeto, wananiambia wewe usituambie buda, hata tukujui, fact unapiga simu hata unapiga wrong number. What? So yani ilikuwa ni valley of the shadow of death ya ukweli. And then after that nilikuwa dozi tao kwa ndai tu, unajua ndai ya gari. Kuna tint tint gani wamevunja dirisha, wamevunjwa side ya left. What? Dirisha ni ulikuwa ndani ya hell. So exact. Saa 8 usiku umepack tu tao juu home walikuwa rob kila kitu. Account yako imeenda zero grazing. And you're number 1 on media. Wewe number 1 on media. Wewe umeshinda hizi awards zote. Exact. So mimi niambia God kitu moja. Venye ulifanya mtu wako Christ. When was this? This was this year mwezi wa pili after carjacking nikahata mwezi wa kwanza, mwezi wa pili ilikuwa watu kunibia. Then mwezi wa 3, imagine kutoka mwezi wa pili 3 mpaka 4. Ndio God aka bring back everything. Awards, kila kitu kanifuata sasa. Hapa kule PU ni. So hiyo time nakumbuka after ase kunibia, nilikuwa zile za God, yani nifunike. Venye ulifunika Christ, that alikuwa kwa cross ako na nini peke yake, ile kitu alikuwa amefunga hapa peke yake. But watu wako na nakedness yake. Kuna kitu kingine ulifanya. Kuna signs and wonders zenye alifanya that watu walikuwa confused, that watu walianza kuhepa hata kukalipuka, yani giza ikaingia na ni saa mchana, unajua radi vitu kama hizo, yani vitu zili happen tu. Vitu zikafanya watu wasiangalie uchi wa Christ, waangalie tu greatness ya God through him. And God covered you. He covered me actually after kupray hivyo, that no one noticed. Watu waliona tu greatness yake through me. Hawakuwa na mashida. Unaget? Exact. And then nazikafuata. But Ekodyda, this is not the only time that God has covered you. True. Let's even move into this other element. Back during the 2008 post-election violence. Yani, we've been doing a tour together, me, you, and Chris Ebaba, called the Tuvuke Peace Tour, where you've been sharing, where we've been going around sharing this whole message of reconciliation, peace, and not being tribal, but being tribe all. But Ekodyda, when we're doing the show, you share your testimony of almost being killed in the ghetto. 30,000 kwa siku kwa kuweka tu graffiti kwa na kuna mtu alienda kutetea hiyo kitu parliament. Nani? The youth are constantly looking for leadership. Intestines being used as hanging ropes. It's crazy. Okay, all right. Now, wase walikuwa ndio hapo ukiona wewe mwenyewe unaona hivi wakikata na mapanga. How old are you? 14. Imetuingia kwa kichwa, we can't do this again. No, and she has told me, anaona kina mama hapo wale wanauzanga nyanya sijui ni wanapatiwa nini 50 bob, 200 bob. And I'm thinking, I want you to be my president, you fool, not my homie. Standards hazishukishi miaka. Ona wrinkles uko nazo. Uko nazo. Just share it with the viewers at home.
Actually nakumbuka hiyo time nilikuwa nauza madodo. Through hiyo time nikiuza ndondo nikiasol mtaani nilikutana na wasee fulani. Nikienda kuchukua recipe za kupika hiyo ndondo. Nikakutana na wasee. Walikuwa This is not during the post-election violence. Wasee sijewe waona kwa life yangu. Mimi nilikuwa najulikana kila msee mtaani kwa sababu one nilikuwa popular juu ya ball. Juu nilikuwa nachezea timu ya mtaani kwa Metro Sport. Nilikuwa ndio number 1 team, so ina represent hood yetu. Second thing ni juu nilikuwa tumehama kutoka area 1, area 2, area 3, area 4 and nilikuwa tumehama Mathare such that karibu kila jirani yangu. Wewe ulikuwa neighbor kila mzee. Huruma yani unajua? Yani karibu kila place nimekuwa once neighbor wenu. So it happened that yani at the end of your story yote nilikuwa nashangaa ni akina nani nimekutana nao for the first time I've never seen them. What happened at this time? First of all, you told me that the Mathare was divided into ilikuwa into zones. Si Mathare area 1, area 2, area 3, area 4. The same Mathare I grew in imekuwa kuna Othaya Street, kuna Balala Road, Masapere pekee huko. Othaya Street inamaanisha usidhubutu kupita hapo kawa ni tribe fulani. Balala Road inamaanisha usipite kawa ni wa tribe fulani ama una jezi fulani. Actually mimi nilikuwa nimevaa shati fulani ya white alafu imekuwa fingerprints. Okay, ndio shati nilikuwa na sikuwa na nyingine. Sikuwa na alternative. So watu wakadhani ni PNU na ilikuwa fingerprints za red. Watu wakadhani mimi ni wa PNU. Wow, West. So yani nilikuwa napita zone ya ODM. So I think hizo vitu zilichangia wase kunishika saa 5 hivi hata sijawaona. Because you had to go and sell. Alafu nilikuwa na courage that wasiona nijua hapa mtaani hakuna mtu anaweza nipiga. It's going to be okay. So it happened that wakatoa tick serious tick ni nini? Panga. Kaivi correct. wakatoa tick boss. Tunakuambia nini? Unajibu language, si tunaongea language gani unajibu gani? Niko naambia mimi yenyewe sielewi vernacular. Sielewi. They were speaking to you in your mother tongue. But then ni watu tribe yangu. So wanaona kama mimi nafanya stand up comedy hapa nikiwaambia naelewa lakini siwezi bonga. Mzee kutoa tick yenyewe bado na madamu. Now the panga, the machete. Iko na red cells bado zinadandia white cells hapo juu boss. That means naona zikibalance. They just kill somebody. Walikuwa wametoa tu kata msee na hapo mbele. So yani ile msee ananiambia tuambie kitu tunakwambia. Tunabonga language gani unabonga gani kana speak kwa tumsa mbele hivi. Unajua ile vitu 1 2 3 unajua hiyo time panga ikiinuka juu zina disappear. Nikaturura panga inaenda kulani kwa kichwa next. Before ni realize mzee alitokea tu nowhere mzee fulani tu akasema ngoja kwanza huyu msee ni wa tribe yenyu ni venye aelewi huyu msee ni Bontao. For the first time nili celebrate boss Bontao, kuitwa Bontao. Yani iliniokoa yani kutoka uni msee ameriziwa mtaani yani uni mtu hata jeenda hata juu anaelewa Masheng. Hata kaa na ID, hata hiyo ID huko kwenye wamedikiusha kwao ni wapi, ni location gani kwa map. So yani iliniokolea for the first time, nili appreciate ku feel lost sababu last even ninge lose life yangu. So what happened after that? Waliniacha wakaniambia wanizindikishe. Nikamwambia boss, yani nyinyi mkanizindikisha na wao wananijua hapa hii mtaa na labda kuna mtu aliwa spot kwa mabati mkijaribu kunikata. Mnaweza dungwa nyoshment mjisahau hii mtaa. Juu wasi wananijua na wasi actually nilikuwa na followers juu hizo ndondo zangu zilikuwa zimehit. Hizi madondo zilikuwa zimehit mpaka coach zimehit mtaa mzima. So nilikuwa nashangaa hiyo following ingewafanya nini wangepata kitu walikuwa try to do, labda wakine Scott. Tribalism basically nilikuwa naichukia with so much passion. I think God did that so that I can do the beautiful people. And able tupatie mstari kutoka your tribe all song. Tubonge English, Kiswahili ukitaka sheng. Sisemi hivi juu niko ashamed. Ni juu tunabonga kivernacular. Before tushikanishe wameibanakula. Tunafaa kuanzisha watoto majina opposite. Mimi ni Mkale, bibi ni Mkamba, mtoto tunamuita Mondi. And Ekodyda, what you've actually become, that's why you're called the ghetto president. I mean, you've started something on Twitter called Ghetto Parliament, where every day you interact with your followers, the youth, young people, on social media platforms about different scenarios that are happening. Just tell us a bit about the Ghetto Parliament. Yeah. Actually, nilikuja kurealize the more people don't get a chance to speak out the issues they have within themselves, zita explode. The more pressure ina pile up kwa hati yao. So wase mnaweza fika point nyinyi mnadhani watu wako sober kumbe walijamingi kitambo na wanasema hii ndio chance yangu, hii ndio opportunity ya kujiexpress. Msi hata kusikia hata story yako nasema wata express na mavita na violence na chaos.
So niliona the best thing nizafanya ni kubring parliament, tuna discuss issues na tuna bring values. Tunamua sisi si wa tribal, sisi ni wa tribe all. So anyone anataka kufloat na story anaingia hapo na anachangia, then ana feel part of a movement that is going to change this country. You will not be part of the problem, you'll be part of the solution. And actually, you'll be proudly Kenyan. Exactly. Okay, Ekodyda, just before we end, I want you to look into this camera right here. And we call this the Getlifted moment. Basically, you've been inspiring people the whole time. But I just want you to say one last final thing before we end. To somebody who may be watching, somebody who's at home, pengine ako down and as an uplift, I don't know. Just speak into that camera and say something that's on your heart. Actually, from my heart, ndabonga venye amesema ghetto president, ndabonga kama na address ladies and ghetto men uko nje. I believe the 4 simple principles tunaweza embrace kutry kuunite a country against tribalism ni 1, if people can change their naming system. You name your kid from appreciate culture ya watu wengine by naming your kid name ya another tribe, si tribe yako na wife yako. Second thing ni unaweza develop jina ingine mpya. That is on naming system, which is the first principle. The second principle ni kama wase wanaweza intermarry na ndawa show how. The third principle ni kama wase wanaweza bonga common language ama neutral language. Si lazima ufilishe wase una feel inferior mkiwa kwa public. Then the fourth thing ni kama wase wanaweza kuwa na integrated ama cosmopolitan Kenya where mtu anaishi coast, huwezi sema coast ni kwa kina nani, mtu unabuy land anywhere. That we have coast Nairobi ni example poa. Za wasi hata huwezi sema huku ni kwa kina nani. That's the last and the biggest of them all. Wanasema there's hope, love and peace. The biggest of them all is love. Love in this thing ni intermarriage. If someone from tribe A marries W, kutakuwa na WA, X marries Z, kutakuwa na XZ, AW marries XZ, kutakuwa na WX, AZ, alafu BC marries CD, kutakuwa na ABCDX, YWX. Sio kamari, mtu anaitwa jina gani? Mtamtafutia jina mpya. Mtu anaweza ishi wapi? Anywhere. Mtu hii mtambongesha language gani? Pudding. Which is shang. I think nimemaliza hivyo simple. Ladies and gentlemen, my bad. Ladies and gentlemen, this has been a special edition of Get Lifted on K24. Yani, we've eaten into the culture-shaping icon known as Ekodyda. Remember, yani, do not be part of the problem, be part of the solution. Do not be tribal, be tribe all. And be proudly Kenyan. Yani, it's been an amazing time. If you want to get in touch with us, our Facebook, Twitter, and YouTube pages, just our information is scrolling on the screen right now. It's been an amazing time. Hope you've enjoyed this special edition of Get Lifted. Ekodyda. Yeah. Shambamba ghetto man. Good. Hey, machias bana. Hey, maji meisha tukose tucheko. Hao sisi. Tutafanyaje kazi hapa?